ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥയാണ്. നമസ്കാരം, ഈ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നിങ്ങളിവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹായ്, ഞാൻ ആഷിക് സതീഷ്, മലയാളത്തിലൊരു എഴുത്തുകാരൻ സംവിധായകനും. എങ്ങനെ നല്ല കഥകൾ പറയാമെന്ന ലോകത്തെ അതിലൂടെ ഒരു അല്പം നന്നാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു സിനിമയ്ക്കുള്ള കഥ സ്വപ്നം കണ്ടു. ആ സ്വപ്നമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കഥയാക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആ കഥയെ സിനിമയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഐഡിയ ടു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന സീരീസ് മൊത്തം ആ ഒരു ജേർണി ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട്. കാരണം ഈ കഥ കേട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും അടിച്ചു മാറ്റിയാലോ, ആ കഥ അവരടിച്ചു മാറ്റി അവർ സിനിമയാക്കിയാലോ, ഞാൻ സിനിമയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്ന കഥയല്ല ഫൈനലി സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവസാനം എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടൂ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പേടികളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ നേരം. പക്ഷേ നിങ്ങളെ ഈ യാത്രയിൽ എന്നോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വാക്ക് തന്നതാണ്. അത് കാരണം ഞാനിരുന്ന് ആലോചിച്ചു, എൻ്റെ പേടി ശരിക്കും നടക്കാവുന്ന പേടികളാണോ അതോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് കൂട്ടുന്നതാണോ? മിക്കവാറും നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന കഥ ആയിരിക്കില്ല ഫൈനലി നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. മുന്നറിവ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട വേർഷൻ ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയ വേർഷൻ. അത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന കഥ ആയിരിക്കില്ല ഫൈനലി സ്ക്രീനിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പേടി, ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന കഥ വേറെ ആരെങ്കിലും അടിച്ചു മാറ്റി അവരത് ഞാൻ സിനിമയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്താലോ എന്നുള്ളത്. ഇത് എല്ലാ എഴുത്തുകാർക്കുള്ള പേടിയാണ്. ഈ പേടികളും ഈ ഇമോഷൻസും ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐഡിയ ടു സ്റ്റോറി സീരീസിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഐഡിയ ടു സ്റ്റോറി സീരീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും. ഇത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ളതിന് മറ്റൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഈ കഥയ്ക്ക് വേണം. മുന്നറിവ് എഴുത്ത് തുടങ്ങിയതിൽ നിന്ന് സിനിമയായി വന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു 10-50 പേരോളം ഞാൻ ആ പടം സ്ക്രിപ്റ്റും കാണിച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കാരണം ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ. ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട് എഴുന്നേറ്റ സമയത്ത് ആ നോട്ടിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ എന്ത് കണ്ടോ അത് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. A Hindu police SI of a small hill station is brought to a Christian's orphan's hostel under his jurisdiction because 2 of the children were found with recurring scratch wounds. The father in charge of the hostel says that there were no fights, but that it is the work of devil at night. Of the 20 or so boys in white pajamas and shirt, the SI has his eyes on one of the biggest boys there who looks like a bully. That night, the police officer sleeps in a chair at the hostel to check for himself. The kids thank him for being there and sleep peacefully. Next day, he tells the father that nothing happened and everything is all right. The father says it attacks only those who believe in Christ and the devil. The SI says he can't do anything about it. He goes back to his hometown to get married. Soon after the marriage, he is called back as one of the boys with wounds is found dead. Post-mortem report says that he had internal bleeding, but there was no significant wounds on his body. Meanwhile, the new wife on her own moves into his quarters at the hill station. She is a doctor and takes up charge at the hospital there. The SI goes back to the hostel, questions the kid, especially the bully one, the father, the caretaker. The father and caretaker were once orphans who lived at the same hostel. The caretaker tells of the demon that attacks kids in their sleep, one that crawls under the bed sheets and stabs from behind. The father tells that this is not the first time that this has happened at the hostel. Once, when he was a kid living there, 2 of the boys had been killed too similarly. Long sessions of prayers and exorcism were conducted then by elder priests to purify the hostel of evil spirits. He says he's arranging for another one before anything worse happens, before the demon goes so far as to possess some human's body. The SI goes home clueless. He tells all this to his wife and says he is going to spend another night at the hostel. She makes him stay at their quarters that night because it is their first night together. They make love.
The next night at the hostel, the SI changes from his uniform into white pajama and shirt like all the other kids there. He sleeps on one of their beds with his pistol under the pillow. He falls asleep. In his dream, he sees something crawling up under his bedsheet. Waking up because of the SI's ragged breathing, the bully boy comes to check. In his dream, the SI instinctively reaches for the gun under his pillow and fires. It barely missed the bully boy. Every kid wakes up with the sound, even more scared. The next day morning, the SI sits at his dining table, one hand on his gun and the other scratching his back, something on his mind. The wife kisses him and serves him breakfast. She tries to assure him it was an accident. He tells her that he almost killed a boy, that he is a police officer and this is unacceptable behavior. That night, he again sees the creature crawling towards him from under the bed sheets. He lifts the sheets, but there is nothing underneath. He looks around. Suddenly, something pushes him onto his bed. Two black hands pin his hands down from reaching for his gun. He tries to scream to his wife, sleeping beside him, but another black hand covers his mouth. The creature comes closer to him to possess his body. The SI's eyes turn black. The SI screams and resists. He is screaming in his bed asleep. His wife shakes him awake. He gets up scared, hugging her. She finds scratch marks on his back. The next day morning, he calls in sick and they leave for his hometown. The wife casually asks the SI's mother if he has ever had nightmares before. The mother says that he used to have as a child, especially after his father left for Gulf, but he stopped having them after a few years. They go to her colleague, a psychologist who specializes in Freudian dream psychology. When questioned, the SI says that he had been sleeping alone for so many years now that he does not know if he ever screamed in his sleep before. The psychologist questions him further on his father and how his absence affected him. The SI tells that he was sad and angry, but soon came out of it. After counseling, the psychologist tells the SI and his wife that his dreams were possibly indicating the missing father figure, the protector, and it possibly started when his father abruptly stopped being there in his life. He possibly learned to cope with it in some time, but he missed a strong masculine guarding father figure in his psyche. Probably joining the police force was to make up for it. That night he goes to his bed afraid. His wife stays beside him, holding his hand tightly. She sees in him a scared little boy. In his dreams, he sees himself as a small boy in a school corridor, lying down, hurt, crying and bleeding. Some bullies are walking away. His father comes and holds him. He pushes his father away, screaming that he wasn't there to protect him. The father apologizes. The boy weeps. The school corridor changes to a dark black space. He hears something crawling around him. His crying stops. Fear overcomes him. He calls out to his father, but there is no response. The loud breathing of the demon gets closer. The boy searches for something in the dark. He gets a pistol. He starts shooting around it aimlessly. He hears his mother scream, getting hit by his fires. He throws the gun down. The SI in his uniform picks up the pistol. The boy runs and hides behind his strong legs. They hear the sound of the demon running towards them. The SI fires into the darkness, but it still keeps coming. In one blow, the demon throws the gun out of the hands of SI. With another blow, hits him high into the air. It pins the boy down and towers over him. The boy screams for help. The SI picks himself up, walks towards the demon and grabs him by his two horns. He pushes the demon away from the boy. In one strong move, he breaks the demon's horns.
It screams. It plunges at the SI but misses. The SI grabs its arms and pulls them apart, one by one. He finally grabs its jaw and rips its head apart. The boy hides behind the SI's leg. He lifts him up, hugs him, kisses him, and says that he's there now. Everything will be all right. The SI wakes up in his bed, tears rolling down his face, his hands still clutching onto his wife, asleep by his side. He gets up, takes a shower, and gets into his uniform. They head back to the hill station along with the psychologist. Back at the hostel, the high priests are conducting the prayers and purification. The psychologist talks to the kids there. He says they will be fine. To the kids, the high priest and the prayers have become their father figures. On their way back, the SI questions the psychologist about the scratches on their backs as well as his own. The psychologist says that it is probably bed bugs, that when one is dreaming, what happens to the body is amplified, like the bed sheets falling off appearing as being naked. Even a small prick by the coir fibers can appear in a dream as being stabbed or being bitten. Combine that with the fears and susceptibility of the young minds to horror stories, they become demons that bite you in your dreams. The SI asks about the dead boy. The psychologist seems confused, says he doesn't know. It is possible that the kids died out of shock, but then he can't be sure. The end. There you have it. ഞാൻ എൻ്റെ പേടി ഫേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ആ കഥ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു സാധാരണ ഒരാൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതിലേറെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാനത് കണ്ടേക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കഥകളിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഐ ഡ്രീം. ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ട എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഒരു കഥ നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രൈറ്റീരിയകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ കേട്ട ഈ കഥയെ, ഈ ഒരു ഐഡിയയെ നമുക്ക് ആ ക്രൈറ്റീരിയയിലൂടെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാം. അത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ സൈഡിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം. അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു കഥയ്ക്ക് ഒരു ബിഗിനിങ്, മിഡിൽ ആൻഡ് എൻഡ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഈ കഥയ്ക്ക് അതുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇതിനൊരു തുടക്കമുണ്ട്, നടുഭാഗമുണ്ട്, ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമാക്സും ഉണ്ട്. ഇതിന് കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആണോ? കഥാപാത്രത്തിനൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടോ? ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടോ? അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ആ പോലീസ് ഓഫീസർ ഉണ്ട്. ആ പോലീസ് ഓഫീസറിന് ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷനിലേക്ക് പുള്ളി എത്തുന്നു. അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡീമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട്. മറ്റൊരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഥയ്ക്ക് ഞാനുമായിട്ട് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ റെസൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കഥ മുന്നറിവിന് മുമ്പ് എഴുതിയതായിരുന്നു. ഈ കഥ ആദ്യമേ തന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിത് അന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചധികം ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൽ ഒന്നും കൂടി ഇറങ്ങിയിരുന്ന് അതിൽ എത്രത്തോളം ഞാൻ റെസൊണേറ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു കഥ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയകൾ ഈ ഒരു കഥ തീർച്ചയായിട്ടും മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് അതിന് നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നി? ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും. നിങ്ങൾ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയ ടു സ്റ്റോറി സീരീസിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. അവിടെ കാണാം.